ahead of Delhi Assembly polls. In the ongoing war of words over land use in Shakur Basti slum, Congress candidate from New Delhi, Sandeep Dixit, has sharply criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. And Dixit has accused Kejriwal of lying, saying that the LG governor's clarification exposed the truth behind Kejriwal's allegation. He questioned why Kejriwal lies so much, especially when it comes to the welfare of the slum dwellers. Let's in fact listen into what he has said. देखो साहब, एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं एक और इनसे सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले जब शीला जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी, उस समय और उसके कुछ समय पहले से वहां करीबन 40 से 50 हजार या 35 से 45 हजार, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, हमारे यहां झुग्गी क्लस्टर का वोटर था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मुश्किल से शायद 7-8 हजार बचा होगा। और ये जो G20 की मीटिंग हुई थी, इसमें बहुत से क्लस्टर हटाए गए यहां से। उसके पहले अलग अलग समय में बहुत से क्लस्टर बचाए गए। और मैं जब दोबारा इन इलाकों में घूमा, जिन झुग्गी क्लस्टर्स में कैंपेन करने में 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे, वो 2-2 3-3 घंटे में पूरी हो रही है। कहां गई हैं झुग्गियां? कहां गए हमारे झुग्गी वासी? कहां गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में 30,000-35,000 वोटर जो है उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाता है। हमें पता भी नहीं है वो कहां है। भाई नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, राजनीतिक लोग हैं, कहीं का वोटर कहीं चला जाता है, पता होता है, क्योंकि कभी कभी उनके अगर नाम रह गए, वोटर लिस्ट में नाम रह गए, उस वोटर को लाके हमें वोट कराना, आप जानते हो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती। कहां है वो वोटर? क्यों नहीं इसने धरना दिया? We have with us my colleagues Anand Singh joining us on the telecast. Anand, now we're seeing that the slum dwellers issue has become the flashpoint ahead of Delhi Assembly polls, and Congress has also chimed in this and has slammed Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal over that. Yeah, Ria, look, the way in which the new point of clash between the three Aam Aadmi Party and Congress has emerged after the Lieutenant Governor V.K. Saxena himself busted the lies of former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. So today, former Chief Minister Sheila Dixit's son, Sandeep Dixit, is contesting against Kejriwal. He spoke to media and he said that the LG's clarification has caught Kejriwal's lies and he doesn't understand why Kejriwal lies so much. And if he had done work for the juggies, then he would not have had to lie so much. And he also mentioned that 10 to 12 years ago, when his mother, Sheila Dixit, was the chief minister and she used to contest elections from the New Delhi Assembly seat, there were around 45,000 voters from the slum clusters in the constituency. And he mentioned that today only there are about 7,000 to 8,000 voters left in those clusters. So clearly he took a dig at the Kejriwal, and he said that during G20 and before that, many Juggi clusters were removed from the New Delhi Assembly seat, and he asked where did the slums go? And he also mentioned that 30,000 voters from the constituency have been thrown out of the New Delhi Assembly seat. And he mentioned further that he doesn't know even where they have gone and why did Kejriwal not protest over this. So these are the questions that Sandeep Dixit has raised just ahead of the crucial assembly polls that are slated to take place on February 5th in the national capital. And even at the New Delhi Assembly seat, the contest is quite interesting as it's a triangular contest over there with BJP star Pravesh Singh Verma, the son of former Chief Minister Sahib Singh Verma, is also in the fray from the New Delhi Assembly seat. Back to you, Ria. All right. Thank you so much, Anand, for joining us on the telecast and sharing those details.